I would like to thank you all for being here today for this contract signing ceremony. This is the first time in Pakistan that Government of Pakistan is launching the largest retail project since many years. Ministry of Defense Production is committed to bridging the digital divide by development, deployment and uptake of information communications technology initiatives to make a real difference in people's daily lives. The objective of this step is to minimize the challenges that the cash and carry and other mega stores in Pakistan face while maintaining accurate data logs of inventories. In continuation to the Honorable Prime Minister's vision of Digital Pakistan, our Cabinet is committed to modernizing our public sector organizations, government services and technological infrastructure. That means our dependence on paperwork must end. No government can expect to respond effectively to the needs of its citizens this way. It's difficult for me to see our citizens waiting for hours and often standing in line in long queues, specifically our senior citizens, for services that can be delivered quickly and efficiently in their homes. Ending our dependence on paperwork and providing digital services is no more an optional, it is a necessity now, and what we have learned through the hard way by COVID-19, as we can see, the choice is clear. Either we move forward with technology or stay trapped in the past. The use of technology will not only increase efficiency and transparency across government, but help us to bring our digital platforms in line with, and in many cases, exceeding in quality with some of the most developed countries in the world. It will ensure Pakistani citizens, businesses, and visitors, they can innovate and have full access to public services. So I'm delighted to be here today to announce the signing of the contract to digitalize utility stores, established to provide food items to masses on competitive rates across the country. In order to eliminate the element of corruption and to increase profitability, sale points and inventories, they should be automated. This project was floated through a tender which was won by NRTC, an organization under the administrative control of Ministry of Defense Production. Contract has been finalized in a very short span of time, just a week, in close partnership between NRTC and the USC. I want to commend the Minister of Industries and Production and MD Utility Store Corporation and all their staff for making this possible. I believe this contract is central to this government's ongoing efforts to reform and modernize government organization services across our region. We intend to become a truly digital government, reducing costs while creating transparency between various ministries and thus improving decision-making and service delivery. सबसे पहले तो मैं बताना आपको चाहूँगा कि ये एक बहुत देरीना ज़रूरत थी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की. ये काम आज से 15-20 साल पहले हो जाना चाहिए था डिजिटलाइजेशन का, जो आज हम करने जा रहे हैं. तो ये एक बड़ा कदम है और एक मुश्किल कदम है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन एक बड़ा इदारा है. 14,000 इसके एम्प्लॉईज़ हैं, 4,000 से ज़्यादा इसके पूरे पाकिस्तान में कई बड़े बड़े रिमोट इलाकों में इनके स्टोर्स पाए जाते हैं और 100 अरब के करीब इनकी सेल्स सालाना हो चुकी हैं. तो ये एक बड़ा मुश्किल फ़ेज़ है, लेकिन ये बड़ा देर से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे और इसके लिए कोशिशें कर रहे थे. तो आज ये एक बड़ा दिन है. ये ज़रूरी क्यों है, ये भी समझने की ज़रूरत है. ये ज़रूरी इसलिए है कि जब हम एक बड़े इदारे के अंदर, जहाँ पे अरबों रुपए की सेल्स हों, जहाँ पे हुकूमत की सब्सिडी इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि अवाम बार बार सवाल पूछती है कि हमारी सब्सिडी को कैसे खर्च किया जा रहा है, उसके अंदर शफाफियत क्या है और क्या वाकई हकदार को उसका हक मिल रहा है. तो इन सारे सवालों के जब हम जवाब देना चाहें तो हम मैनुअल रजिस्टर्स के साथ और 40-50 साल पुराने कैश टिल्स के साथ हम वो शफाफियत, वो रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल्स नहीं ला सकते.
آج جس دور میں ہم 2021 میں ہیں، چھوٹی کریانے کی دکان پہ بھی عموماً آپ کو ایک پی سی سسٹم اور آٹومیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو یہ سارا کچھ، یہ شفافیت، یہ روبسٹ انٹرنل کنٹرولز اور تمام میکنزمز جو ہیں ٹرانسپیرنسی کے، یہ آپ کو آٹومیشن کے ساتھ لازم المنصوب ہو چکے ہیں آج کل 21ویں صدی کی دنیا کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا ایمبیشس پروگرام جو ہے ڈیجیٹلائزیشن کا لانچ کیا جا رہا ہے، جس کی میں وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار اور NRTC اور PTCL کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہیں ٹینڈرز ایوارڈ ہوئے ہیں. NRTC ہارڈ ویئر پروکیورمنٹ کے لیے اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ جو ہے وہ سارے سٹورز کی اور ویئر ہاؤسز کی آپس میں کنیکٹیوٹی کے لیے. یوٹیلیٹی سٹورز جب ہماری حکومت آئی تو تقریباً 6 سے 7 8 10 ارب کے قریب صرف سالانہ سیل تھی. آج یہ 100 ارب کے قریب ہے، اور کروڑوں جو کسٹمرز ہیں سالانہ وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. سبسڈیز بھی اس کے اندر جو انوالوڈ ہیں، آٹا جو ہے وہ 800 روپے کے جی ہم 1.5 سال سے یہاں پہ دے رہے ہیں. چینی 68 روپے کے جی ہے، گھی 175 روپے کے جی ہے، اور کوئی مارکیٹ سے 60-70 روپے کے جی کے فرق کے اوپر ہے. اور پریشر بہت زیادہ ہے، مانگ بہت زیادہ ہے، ظاہر ہے کیونکہ قیمتوں میں فرق ہے. کل ہم ECC کے سامنے ایک رمضان پیکج بھی رکھیں گے اپروول کے لیے، جس میں مزید اشیاء کی سبسڈی کے لیے بندوبست کیا جائے گا. تو آلریڈی بہت سارے بینچ مارکس تو میٹ کیے گئے ہیں. یہ ادارہ جو کہ بھاری نقصانات میں تھا اور ان کے پاس تنخواہیں دینے کے بھی پیسے جو تھے وہ پورے نہیں ہوتے تھے، اب الحمدللہ نیٹ آپریٹنگ پروفٹ میں ہے. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی 2021 کے اندر بریک ایون میں بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اپنے تمام خرچے جو ہیں وہ خود ہی پورے بھی اٹھائے گا، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو سبسڈی بھی دے گا.